No vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa diferente aqui, né? Eu vou trazer para você alguns vídeos que estão, vou iniciar essa jornada de trazer para você vídeos que estão viralizando lá na gringa, estão viralizando no mundo. Eu vou trazer aqui para você na língua portuguesa, olha que coisa maravilhosa, pra gente ver também as tendências mundiais, não é mesmo? Pra gente ver o que tá rolando por lá e trazer pra você aqui. Eu sei que às vezes enche o saco falar tanto de política, então vamos trazer esse vídeo aqui. O primeiro deles vai ser justamente esse. Uma mulher viciada em Coca, é isso? Que história é essa? Vamos assistir esse vídeo, não deixa de colocar o like aí, mano, é só clicar no like e se inscreva no canal. Lembrando que muito provavelmente você tá assistindo esse vídeo na sexta-feira, ou seja, é o último dia do primeiro lote para as inscrições do mecanismo digital. Ah, mas curso de vender curso. Ah, mas é picaretagem. Faz o seguinte, cara, assiste o meu vídeo de ontem. Assiste o meu vídeo onde eu conto uma história minha, pessoal, de como essas ferramentas transformam vidas. Antes de eu entrar no YouTube, como essa ferramenta transformou a minha vida e como eu sei que vai transformar a sua. Tá? O que você acha? Então clica aí, ó. E assim, vou deixar o izinho aqui para você assistir o vídeo de ontem. Beleza? Vamos lá, vamos ver o que é isso. Pedir pro Léo legendar para que a gente consiga reagir aqui para você. Vou até deixar a imagem um pouquinho maior para que você consiga ler as legendas com clareza, beleza? Vamos lá, vamos começar. A freaky eater is someone who takes an eating habit to the extreme. 20-year-old Amy has a hardcore addiction to cola. I drink more cola than everybody I know. Olha! A esposa perfeita de Kim Kataguiri, pessoal! Downing 30 colas a day. That's over 10,000 cans every year. Me and cola are best friends. Her family believes it's destroying her health. After her surgery, the first thing she wanted was cola. But she laughs off everyone's concerns. It goes through one ear, out the other. With just 1 week of intense therapy, You are on a very scary path. Oh my God. can specialist Dr. Mike Dow and Eu gosto J.J. muito. Eu gosto muito. Especialistas, aí vem tipo uma loira toda montada, assim, um cara andando na rua, assim, tipo, ah, somos especialistas. break down Amy's defenses? I don't need therapy. Para e pensa aqui. Imagina o seguinte, cara. Eles põem um monte de lata de Coca-Cola, falam pra menina assim, fica em pé aqui, vamos fazer um take aí. Tipo, olha pro nada. Aí tipo, põe a câmera assim, ó. Aí a menina olhando e fala assim, eu tomo um monte de Coca-Cola. Or her life goes down the drain. That's not gonna make anything better. But do it for me. So. Freak Eaters. Amy. My sister Amy is a freaky eater. 20-year-old Amy is addicted to cola. Amy drinks a soda all the time, out of control. She drinks, on average, 30 cans of cola all day, every single day. More than 1,000 gallons each year. I drink more cola than everybody I know. It only took me 2 days to fill this up. The most I had probably in a day is 50 cans. Nossa! Of cola. I need them everywhere I go. From her cola alone, Amy drinks more than 4,000 calories. That's 2.5 pounds of sugar every single day. O problema do açúcar, cara, não sei se você sabe, né? Mas o problema do açúcar não é só a quantidade de calorias, né? O problema do açúcar é o tal do índice glicêmico, né? O índice glicêmico é o quão rápido essa energia vai ser absorvida pelo seu corpo. E o açúcar, né? Muita gente inclusive se engana, né? Fala, não, eu vou trocar o açúcar pelo mel, ou então eu vou comer um monte de melancia, ou até uva, né? O índice glicêmico dessas substâncias é muito parecido, que é um índice glicêmico altíssimo. Então, assim que você toma, a energia ela é despejada de uma vez no seu corpo, e como você não gasta aquela energia imediatamente, aquilo é transformado em gordura, inclusive gordura no fígado, e de verdade, cara, eu não sou da opinião que açúcar é um veneno, você não pode comer de jeito nenhum, não. Mas existem horas de você comer açúcar. A melhor hora para você comer açúcar é depois que você faz um exercício físico, né? Que aí você transforma aquela energia em glicogênio e não em gordura. Mas o açúcar ele traz ansiedade sim, cara. Eu já fui viciado em açúcar sem perceber,
né? Eu comia muito, mas muito doce. Eu comia doce antes de dormir, cara. Às vezes eu acordava no meio da madrugada, uma vontade incessante de comer doce. Eu tomava leite com Nescau, aquele rocambole nem lembro se era da Panko, aquele rocambole de chocolate. Às vezes eu pegava o chocolate, cara, uma barra de chocolate, eu mergulhava na Nutella e comia. Eu comia chocolate com Nutella, né? Então assim, eu era muito viciado nisso. Até que um dia eu li sobre isso e vou parar. Fiquei com abstinência, inclusive nos meus vídeos, eu acho que é lá pra 2015, dá pra perceber quando eu tô com muita abstinência que eu fico com tique. Eu fiquei com tique, ficava fazendo assim, ó. Me deu um tique de abstinência de açúcar. E eu falei, mano, eu vou ficar 45 dias sem pôr um grama de açúcar na minha boca. Não vou comer nada que tenha açúcar. Foi difícil, cara, mas eu desmamei. E aí o que aconteceu? Aí a partir dali eu comecei a criar um consumo consciente. E aí deu tudo certo. Me and Cola are best friends. Whenever I have Cola by my side, I feel safe. Ela se sente segura, cara. Estava num beco escuro, apareceram 2 jovens numa moto, mas eu tinha a minha Coca-Cola. Amy's family immigrated to the United States from Russia when Amy was just 5 years old. Her very first meal in America was a fast food lunch with a cola. É muito engraçado o jeito que eles... A primeira refeição dela tinha uma cola. Aí ela tava lá toda feliz com... To drink soda and she loved it. Indulged by her parents, Amy began drinking cola with every single meal. My parents always allowed me to have soda. I got everybody wrapped around my finger. As she got older, her tolerance for the sugar and caffeine gradually increased. And Isso é outra coisa também. Deixa eu falar uma coisa. Tem uma entrevista que pegaram aquele Rafael Ilha, né? Não sei se tá ligado, que até zoam o Rafael Pilha, aquele cara comeu uma pilha, não sei o que lá. E o cara, drogadaço, né? Usou muito crack, não sei o que lá. O que acontece é o seguinte, e se não me engano, algum biólogo aí me corrija, a organela da célula que é responsável por desintoxicar aquela célula é o complexo de Golgi. Me falem se eu tô falando besteira ou não. E aí quando você vai tomando doses de álcool, de droga, né, e vai aumentando isso, as suas células elas criam complexos de Golgi maiores, então elas desintoxicam mais rápido. E aí tem uma entrevista desse Rafael Ilha, né, que ele teve que fazer alguma cirurgia, não lembro o que era, acho que era uma cirurgia na orelha, e ele simplesmente acordou no meio da cirurgia. Ele tava com a anestesia, né, geral para ele dormir, e aí o cara acorda no meio da cirurgia porque o corpo dele elimina as toxinas mais rapidamente do que deveria. Inclusive, tem isso é história verídica, tá? Você pega a história do Rasputin na Argentina, ó, na Rússia, né? A história do Rasputin é uma história assim incrível, né? Mas enfim. E ele bebia muito, ele tomava muito vinho, ele bebia muito álcool, bebia muita vodka, bebia muito. E aí um dia quiseram matar ele e envenenaram o vinho. E ele tomou o vinho e era pra ele morrer, mas ele já estava tão acostumado com as toxinas que ele não morreu, só ficou meio tonto. Aí foram lá e deram um tiro nele. Mas realmente, cara, pessoas que fazem isso se desintoxicam mais rápido, porém, você envelhece mais cedo, porque você gasta o seu organismo mais rápido, né? Consumption rose to a staggering average of 30 cans each day. She drinks a case of cola a day, no problem. Now 20, Amy lives at home with her parents, but doesn't eat anything like the rest of her family. My mom cooks some pretty healthy food, but Amy, she doesn't have none of that. This is so delicious. This is too. Instead, Amy has her own version of a well-balanced meal. Chips, cookies, little sweets. Ai, mano. I like to dunk these in my soda. Nossa, mano. That tastes so good. Amy's eating habits are really disgusting. I don't know what else to say about that. Assim, ó, você sabe que bolacha recheada é outro veneno, né? Aquele negocinho que tem o recheio da bolacha recheada, que é uma delícia, né? É pura gordura hidrogenada, velho. Aquilo lá é horrível, aquilo lá entope o coração, entope a artéria, é uma porcaria aquilo ali. Amy works as a surgical technician, but her extreme sugar and caffeine consumption has her feeling almost as bad as her patients. I do get tired a lot. I don't have that much energy, but at the same time, soda is what gets me through the day. Recently, Amy had a serious health scare when she discovered a lump in her chest, which her doctor suggested might be due to excess caffeine. She told me, I think that you drink too much caffeine and that is why you have the tumor. Não só isso, cara. Você sabe que tumor também pode ser... Eu tô parando muito, né? Mas eu vou parar mesmo, eu vou assistir mais. Mas
Inclusive cachorro quando tem tumor e não tem como tirar, você dá faz uma dieta, não sei se estou falando besteira, chama dieta cetogênica, é isso? É uma dieta pobre em carboidrato, né? Porque o carboidrato faz os tumores crescerem. Então, cara, ela toma tudo isso de açúcar, eu acho que deve ter algum tipo de relação, né? Agora sim, isso aqui pra mim, cara, é muito mais um distúrbio psicológico, né? Uma pessoa que tem uma necessidade de preencher algum vazio dentro dela, com essas necessidades primárias de sentir o gosto da Coca-Cola passando, né, na sua boca o tempo todo, do que outra coisa. Essa pessoa precisa se tratar, né? Vamos lá. Although Amy had surgery to remove the benign tumor, her doctor suggested she cut back on the cola. She was throwing up. They were pumping her with like all kinds of stuff, and it was crazy. I'm like, wow, all this for what, cola? However, that hasn't stopped Amy from drinking massive quantities on a daily basis. I was scared, I don't want to be in the surgery room ever again, but I don't want to stop. If Amy does not stop drinking cola, she'll probably end up getting diabetes. It's not good for you. Goes the 1 year, not the other. We're not getting through to her. She's not listening to us. It's breaking my heart. I don't want Amy to die. Desperate for help, Amy's family has called in the help of freaky eater specialists, Os Dr. especialistas. Dow and JJ Eu Virgin. sou especialista em acabar com vício em Coca-Cola. E essa mulher é bem masculinizada, né, mano? Olha o sombrão dela, mano. Ela parece o Sebastian Bach, não parece o Sebastian Bach do Skid Row andando? Olha, mano. Olha, cê é louco, mano. We hope that a week of nutritional and psychological therapy will convince Amy to change. Hi there. My name is Dr. Mike Dow. I'm a psychotherapist and I specialize in addictive behaviors and eating disorders. Thanks for coming. Thank you for having Olha o us. sorrisinho do cara. Thank you for having us. Come on, please. My name is JJ Virgin. I'm a board certified nutrition specialist. While Amy is at work, Dr. Dow and JJ take the opportunity to find out more about her addiction. So tell us a little bit about your sister. She's got a really big problem with cola. She just drinks more and more every day. It seems like getting worse. How does she seem physically drinking all of the soda? How's her health? Well, I don't know if you guys know, she already had surgery from her cola intake. Amy's surgery is not necessarily linked to cola consumption, but if she does want to avoid future surgeries and disease, she needs to stop. And that didn't do É legal, anything. cara, que eles fazem um corte, né, da pessoa assim, ela está tomando muita Coca-Cola e ela tem que parar. Get her to stop. Esses programas são Her ridículos, né? surgery, she wanted a cola. My mom sneaked it in. So Amy's A always música, a been música. enabling her Aí mostra a cola. cara dela pro bar. Uma cara de desaprovação dela. Eu desaprovo o que você fez, viu, senhorita Amy? Habit. It's going to be a real challenge helping Amy get healthy when her mom is more concerned with keeping her happy. Sounds like an addiction. Yeah, it is an addiction. When she gets up, if she doesn't have a soda, Só she's uma gonna coisa, be drunk. esse médico não me lembra um pouco... Nossa, vocês vão achar que eu tô viajando, cara. Ele não parece, mas ele lembra um pouco o Marcos Pasquim. Ele tem o olhar do Marcos Pasquim. She doesn't want to say anything to us or nothing. From an emotional and Parece psychological sim. point of view, I am Ele é uma very mistura do Marcos Pasquim com Orlando Bloom. Coloca aqui na tela, você vai ver. concerned for Amy because she's been engaging in this behavior for 15 years. It is going to be difficult for her to stop. We've got a good start, so we'll take it from here. Oh, thank you. Now that we've got the inside scoop from Amy's mother and brother, it's time to confront Amy. 20-year-old Amy is addicted to cola, consuming nearly 30 cans every single day. At her family's urging, Amy has begrudgingly agreed to meet with freaky eater specialists to discuss her problem. Hello, Hi. How are you, Amy? Good. I'm JJ Virgin. Nice to meet you. I am going to be your nutrition expert. It's good to meet you. You too. And I'm Dr. Mike Dow. I'm an eating disorder expert and psychotherapist. Okay. Your mom and your brother, they're a little worried about your cola consumption. Yeah, I know. I understand my mom is scared for me, but it is what it is, and hopefully she doesn't have to be scared anymore. Are you concerned about your health? I am. I think Amy is somewhat open to change. I hope that the things that JJ and I are going to do with her increase that motivation. Amy claims that she wants to be healthy, but Dr. Dow and JJ believe that shock therapy is the only way for her to understand the seriousness of her addiction. Wow. Dun, 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 dun. E é tipo vários takes de uma pilha de cola. This is
is the amount of cola you drink in 1 month. Those are a lot of boxes. 37 cases. The average person drinks 1 case. In a cola, it starts with tap water. Then they add sugar, phosphoric acid to make it bubbly, and caffeine. I got nothing to say. It looks like she doesn't really care. I get the sense that really the stakes may not be high enough for Amy. We have some more to show you. Wow, okay. Dr. Dow and JJ showed me a pyramid of soda. I know that's a lot, but it just doesn't affect me. Wow. 950 pounds of sugar is what you get in your cola each year. É engraçado, né? Que os americanos, eles têm essa mania de falar desse jeito, assim. O S sai sempre assim. Se já reparou? This is the amount of sugar you eat every year. Eles sempre falam assim, ó. Com essa boquinha assim. When Amy's scared, when Amy's shocked, Amy laughs to diffuse the situation. So every bag represents how much sugar you are putting into your body in a 10-day period. 25 pounds. It's just a big stack of sugar to me, to tell you the truth. I know that that's how much I intake, but it just doesn't get to me. This will inevitably lead to diabetes. That's crazy. I expected Amy, when she looked at this gigantic wall of cola and stack of sugar, to be ashamed, remorseful, guilty, but she's not. We've got a lot of work to do. If a freaky eater is open to change, a week of intensive therapy can get them well on the road to recovery. But as Amy is still in denial, JJ wants her to have some blood drawn to see if the findings will be enough to convince her. I'm done. Okay. The next morning, JJ brings Amy to a local juice bar to share the results of her blood test and hopefully start her on the path to healthier eating. I have to warn you that the results are not good. Okay? All right? And if you take this to heart and you do something about it, you can turn things around. But if you don't, you are on a very scary path. Okay? Eu achei a reação da Amy bem natural, cara. Não me parece ensaiado isso aqui, não. Parece que ela ficou realmente assustada. You know that one of the big risks of sugar is what? Diabetes. Okay. What we see right here is you're already a pre-diabetic. Oh my God. Nossa. The average person gets diabetes at 35, so you may not Que have... já é muito cedo. Uma pessoa, a média das pessoas começar com pré-diabetes aos 35 anos é muito cedo. Mostra que é uma sociedade doente, velho. Uma galera que toma muito refrigerante, uma galera que come muito doce, uma galera que se enche de sódio, uma galera que não faz exercício, que não bebe água. Porque assim, cara, se você não tem a predisposição genética e você fica com pré-diabetes aos 35 anos, cara, assim, sua vida tá errada, mano. E diabetes não é uma doença trivial. Não, cara, diabetes faz você perder membro, diabetes faz você ter câncer, diabetes dá muito, muito problema. have that much time. Pre-diabetic means that you're already showing those changes that are taking you down the path towards diabetes. Your blood sugar is running higher than normal, and your insulin is high as well. When you have high insulin, it puts you at a higher risk for cancers, breast cancer, cysts. Doesn't look good to me. No, it's really scary. Your body's trying to tell you, right? Will you listen to this? Música. Yes, absolutely. Diabetes scares me. That's like a life and death thing. As JJ hoped, Amy has agreed to try to change, and they are in a perfect place to start. JJ's plan is to replace Amy's junk food diet with more wholesome alternatives, starting with breakfast. Every day you're going to start the day with a shake. The smoothie is an easy way to get breakfast in and get a lot of nutrition in to boot. Ready to try your new breakfast? Yes.
but it's not so good. Ah, pelo amor de Deus, I velho. think Smoothie é mó Amy thought all gostoso. she had to do was give it a little taste, but I was determined that she really give it a chance. Give it another try. Okay. I didn't like the smoothie. It didn't taste good. It was too thick. Everything about it, I didn't like. Play around. Find a way to make it the way you like it. Now that Amy will be getting at least some nutrition, Então assim, velho, você vai começar o seu dia, estômago vazio, tomando smoothie, tá ligado? Tipo assim, um monte de fruta. Né? Não sei se é o ideal não, cara. Não, uma pessoa que tá com pré-diabetes, sei lá, algum nutricionista me diga aí, cara. Mas sei lá, tinha que ser um ovo, alguma coisa assim, né, velho? Meter proteína pra dentro e tirar um pouco dessa... de açúcar, doce. wants to tackle the colas. I can't take Amy off cola cold turkey. She'd crash and burn. It can cause a whole host of reactions, including headaches, fatigue, irritability, and I want to make sure that I'm setting her up for success. So here's how we're going to do it. The first day, we're going to go for 16. We're going to go from 16 down to 12 the next day. We're going to go from 12 to 10, 10 to 8, 8 to 6, 6 to 4, 4 to 2. Day by day. Does that sound like something you can do? It'll be hard, but I will do it. I feel like I finally got through to Amy. She realized she can't keep doing what she's doing. She's not getting away with it. Let's get started. Okay. Amy's staggering consumption of cola has her showing signs of diabetes at only 20 years old. Amy has finally agreed to cut down. But in order to do that, she'll need the support of her entire family. Isso é outra coisa também, cara. Sempre que tem um acumulador, um gordão em casa, um viciado em videogame, sempre tem o tal do facilitador. Inclusive no filme A Baleia, né, tem muita gente que não gosta desse filme. Não, o filme é bom, assistam o filme A Baleia. Mostra lá um spoilerzinho aqui. A pessoa que parece estar ajudando ele, na verdade, é a pessoa que o atrapalha, é a facilitadora, né? Então, o lance é o seguinte, cara, sempre tem algum idiota que também tem problemas psicológicos, uma pessoa que não sabe falar não, uma pessoa que não sabe lidar com a frustração de uma pessoa se frustrar com você, mesmo que essa seja a melhor decisão para ela, e fica facilitando essa pessoa a ter acesso a algo que inclusive vai a matar. Isso inclusive acontece entre pai e filho, cara. Eu vi um dia daqueles quilos mortais, uma mãe que tinha um filho que era viciado em pizza e videogame. O cara ficava jogando videogame e comendo pizza. O cara era imenso, ele nem conseguia sair do quarto. E aí o doutor, como é? Dr. Nau lá, que eu adoro o jeito dele, cara, ele é super grosso e ele fala real. Eu falo, irmão, é o seguinte, você quer que teu filho morre? É isso que você quer? Você quer que teu filho morra? Não quer, então para de dar pizza pra ele. Beleza, aí mesmo assim o moleque chora, eu quero pizza, I want some pizza, mom. Aí ela, só um pedacinho, vai lá dar um pedaço pra ele. Então, sempre tem, né, cara, sempre tem. É foda, né? Instead of the family enabling Amy's addiction, I want the family to help her beat this. Natasha, you smuggled in a soda when Amy was waking up from surgery. Yeah, I did. You buying her a substance that for her is something she is trying to give up is in some way enabling and helping her to continue this pattern. I need a commitment from this family from now on that there will be no buying soda by anybody in this family except for Amy. Oh, that's cool. Moleque é brabo. To do whatever it takes. I would like all of the soda in this whole house to be placed on this counter right now. Are we ready? Can you guys help me with this? Yeah. All the colas out here on this island. The secret stash. Wow. A lot of cola, Amy. Amy's plan Lot of calls cola, for her Amy. to gradually taper off cola day by day. And to make sure she sticks to that, Dr. Dow wants to remove all excess colas from the house. I'm gonna now ask you and your family to open and pour out the rest of those cans. Oh no. Oh no. Why? It's a waste of, I'm gonna eventually have to go out and buy it. Exactly. Part of treating addictive behaviors is making it more difficult for you to get the substance that you are addicted to. And if you are allowing this to be in your house, you are setting yourself up for failure. So, Natasha, could I ask you and the family to pour out these into the kitchen sink, please? Since we are now enlisting your help in helping Amy.
You want me to do the first one? Yeah. Okay, come on. O moleque é brabo! Você não vai tomar mais Coca-Cola, irmã? You don't have to do it. You don't have to do anything if you want to. You don't do it. Amy was angry and she was resistant. All of that tells me how severe the addiction to cola really is. I would like to ask you to pour one cola into the sink. One. No, At least waste one. it. No. I wanted Amy to be the one pouring out some of the cola. It is a symbolic sort of ritual that says, I'm committing to this. That won't mean anything. That's just gonna mean that. If it I'm doesn't mean wasting- anything, then do it. Yeah. I thought she really was gonna try to change, but she seems like she's reluctant still. Wasn't too happy about that at all. That's not gonna make anything better, me spilling a soda. Then do it for me. I did not see a point of spilling out the soda. I was just irritated. I have this one. I could spill this Okay, one. spill that one out for me. Okay. Aê! These sessions by Dr. Dow are not working out. I do not need therapy. Regardless, if Amy wants to succeed, she needs to stick to JJ's plan. Instead of drinking her usual average of 30 colas a day, she must now make 58 cans last the entire week. Are you being accountable to not only yourself, to your family, and to me, that you agree that this, the next 7 days, is your cola? You just gonna drink this the whole week? Yes. This amount? Yes. What I want from you is a commitment. Right. I am committed, yes. Amy has a lot to do over the course of the next week. She hasn't had that aha moment yet, but she has had moments of realization where she is maybe starting to say, I need to make changes in my life. JJ and Dr. Dow have given Amy a 7-day plan to help her kick her cola addiction. This, the next 7 days, is your cola. Now, it is up to Você her. vê, assim, cara, essas musiquinhas são muito ridículas. Eles ficam pondo uns efeitos, né, que é pra prender a tua atenção o tempo todo. Tem o... Tem sempre uma música crescente, tem sempre um efeitinho. É uma coisa muito João Kleber, velho. Você vê que isso aqui não é mal do Brasil, não, cara. É mal dos Estados Unidos também. Her to make the allotted 58 cans last the week. It's Amy's first day on the new plan. And as JJ outlined, she's supposed to cut down from her average of 30 cans a day to just 16. My plan is to cut down as much as I can. By the end of day 1, Amy has managed to cut down a little, I drink 24 cans of soda, which is an improvement. but she is still far from hitting the daily target JJ had set for her, which was 16 colas. It's day 2, and Amy's assignment is to reduce down to 12 colas. To help her start the day right, Amy's mom offers a smoothie for breakfast. I'm gonna make it for you. Tomorrow morning. Tomorrow? Why is tomorrow morning? Why? Why is tomorrow morning? Sorry. But why not today? I don't know what to do. By the middle of day 2, Amy has already failed to keep her daily goal of 12 colas. Instead, she has 24. Maybe tomorrow I'll start my progress. Or maybe not. By day 3, Amy only has 10 colas left from the 58 she was allotted for the week, Almost out of soda. and she heads to the market to restock. There's my friend. He's my best friend. Top of the shopping list. And that's it. I'm done. Over the next 3 days, Amy continues to spiral out of control. Amy does not seem like she wants to listen. She's not stopping. While she was given 58 colas for the week, she's had over 160. There hasn't been no progress at all. And am I disappointed at myself? No. Not at all. With Amy's health on the line, Dr. Dow and JJ return on the 7th day to confront her about her relapse and see if they can get her back on track. It doesn't sound Agora eu like quero Amy's ver. changed at all. Você tomou Coca-Cola, Amy? Você tomou 50 latas de Coca-Cola, Amy? We can't get through to Amy today. There's really no hope. When did it fall apart? I didn't cut down. This is too short for me just to quit out of nowhere. You How know? much time do you need?
I don't know. Amy, are you an addict? Not an addict, no. Are you? I'm just a soda lover. Amy is using denial to prevent herself from coming to terms with the fact that this behavior could kill her. I enjoy soda, so that's... It's a little more than enjoying. Enjoying a soda is having a soda a day. Being hooked is when you have to have it every hour, hour in, hour out, despite making a commitment and looking me dead in the eye and saying you were going to taper down. Amy, are you gonna try to cut down? I'm concerned, but what I heard from inside, she seemed like she still wants to change, but I just don't know when she'll accomplish that. Amy has used every excuse in the book. That's not gonna make anything better. This comes back to the fact that Amy is an addict. Tomorrow morning. Tomorrow? Why it's tomorrow morning? Until a freaky eater comes to terms with their addiction and admits they have a problem, no amount of therapy can be successful. I wish she'd engaged this past week so we could have been there and really held her hand. She's got the tools now, but she's going to need to do it on her own. It's just a habit that I can't stop, and deep down inside, I don't want to stop. Amy continua a negar que ela é viciada e não aceita que ela é pré-diabética. É isso aí, a negação da realidade. Irmão, a gente não vê isso tanto na política, né, velho? As coisas estão assim estampadas na sua cara. O cara, não, o laudo não é falso. Não, o mito, na verdade, ele é bom. É o sistema que é foda, meu. Cara, é isso, velho. É isso, são pessoas psicologicamente fracas. E assim, sinceramente, o que tem pra fazer com essa mulher? Tem muito que ser feito. Olha, cara, o caminho é esse. Eu sou a favor de terapia de choque mesmo. O seguinte, ó, você vai ser internada e você vai ficar no mínimo 30 dias sem colocar uma gota de Coca-Cola na sua boca. Você vai espernear, você vai chorar, você vai ter crise. Cara, é um mês que você vai viver no inferno. Só que é o seguinte, depois dali é só ladeira acima, né? Eu sou a favor disso. Ó, tem essa, reduzir um pouquinho, não tem bom senso. É o seguinte, irmão, vem cá, pega ela, interna ela à força, num lugar assim, você vai parar de tomar Coca-Cola, senão você vai morrer. É isso, você vai morrer, né? É foda, né, cara? Ô, geração, bicho. Ô, geração, mano. E eu tenho certeza que você conhece alguém, pode ser viciado que não seja viciado em Coca-Cola, irmão. Mas é o seguinte, cara, e cara viciado em videogame? E cara viciado em pornografia? Hein? E cara viciado em qualquer outro tipo de comida mesmo? Hein? Quantas pessoas você não conhece estão assim? Por isso, meu irmão, eu vou te dizer, disciplina é fundamental. Eu quero lembrar pra você que é o seguinte, a disciplina nada mais é do que você condicionar o seu cérebro a ter um determinado tipo de comportamento até que ele se torne automático. No começo ele não é. Então você não tem necessariamente uma vontade espontânea de estudar, você não tem uma necessidade, uma vontade espontânea de beber água, de fazer exercício, de fazer as coisas saudáveis. Só que se você se condiciona a isso, você simplesmente depois não consegue parar. Cara, tudo é assim, academia, comida, estudo, como eu falei. A partir do momento que você se condiciona a fazer uma coisa, você faz ela por um determinado período de tempo, você fala, eu vou fazer uma reeducação aqui, eu vou ficar 6 meses fazendo tudo certo. Depois você não consegue não fazer assim, você se sente mal. Tipo, o dia que eu acordo e não vou na academia, cara, eu me sinto mal. Puta, alguma coisa tá faltando no meu dia, amanhã eu preciso ir então. De qualquer jeito, ou vou na madrugada. Putz, cara, o dia que eu não estudo nada, que eu não aprendo nada, eu falo, nossa, hoje eu fui inútil, preciso aprender alguma coisinha. Nem que seja assistir um vídeo do YouTube pra aprender alguma coisa. E é isso, cara. As pessoas não podem se deixar cair na inércia dos maus comportamentos, que a gente vê tanto, né? Agora sim, velho. Viciado em Coca-Cola, irmão. Enfim, esse é o vídeo que tá rodando na gringa. Espero que você tenha gostado. Vamos ver os próximos, se você vai gostar também. E espero que dê certo isso daqui, tá bom? Um abraço, vamos questionar tudo. E ó, não esqueça de assistir a live do Mecanismo, que é de graça. Um abraço.